Good evening, everyone. Welcome to OET Listening Pro-S, and this is Divida Benny from Neethu's Academy. So last week we had a session on part B of OET Listening. Today I've come up with part C of OET Listening. So നമുക്കറിയാം പാർട്ട് സിയിൽ 2 എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ആണുള്ളത്. ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും, പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് ഐ ഹവ് കം അപ്പ് വിത്ത് ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂ പാർട്ട്. ഓക്കെ, yes, I can understand most of you might be waiting for Vandana ma'am's live. So today I've come up with the live. Tomorrow she'll be coming for the reading session. So yes, I'll give you a brief idea regarding what exactly is there. നമുക്ക് 6 questions ഉള്ള 2 എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. And ensure that you are able to score very well for the part C. അഗെയിൻ നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർവ്യൂ വരാം, പ്രസൻറ്റേഷൻ വരാം. ഇൻ്റർവ്യൂവിലാണെങ്കിൽ 2 സ്പീക്കർ ഉണ്ടാവും, പ്രസൻറ്റേഷനിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് 1 സ്പീക്കർ. And if there is one speaker, I know some of you might be finding it difficult to understand എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. സോ പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മുമ്പത്തെ സെഷൻസിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ടാക്കിൾ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെങ്കിലും പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിലും ഡിവൈഡ് യുവർ എൻറ്റയർ ഓഡിയോ ഇൻറ്റു 3 പാർട്സ്. ഇൻട്രോ ആണെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ ഏതൊക്കെ ഓഡിയോയുടെ പോർഷനിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും. അവിടെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുക. അണ്ടർലൈൻ ദ കീവേഡ്സ്. Then also find out the type of question. I hope you do have an idea regarding the type of question. നമുക്ക് cause and effect ഉണ്ട്, problem and solution ഉണ്ട്, then we have recommendation, attitude, opinion, fact and outcome. So എന്തിന് type of question identify ചെയ്യുന്നു അതും I have discussed several times. You will be having an understanding regarding what type of information you are anticipating for. So നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 90 secondsൽ thoroughly read the question. ഫസ്റ്റ് പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം വായിക്കുക, ഇഗ്നോർ യുവർ ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ടൈം വായിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു, റീഡ് ഫ്രം ബാക്ക്വേർഡ്സ് വിത്ത് ദ ഓപ്ഷൻസ്. പിന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, വായിക്കേണ്ടത്. യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് സോഫിയ, ഗുഡ് ഈവനിങ് മേരി. സോ നൗ ഐ വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേയിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദെൻ വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദ സെഷൻ റൈറ്റ് അവേ. So yes, I think the material is already displayed for you on the screen now. Okay, so yes, the questions are there on the screen. So without any further delay, I'm going to start. So if there is anyone who is joining here for the first time, let me give you an idea regarding what we are planning to do. So we'll be finding out the keywords together. You have to find out the type of questions. Ensure that you are commenting these things on the comment box, and then we'll be starting the sessions. Okay. So good evening, everyone. Good evening. Good evening. Yes. Good evening, Binsi. Good evening, Priji. Good evening, Ria. Susan. Good evening. Jessa. Yes. Okay. Let's start with our first question, 31. Why is hematopoietic stem cell transplantation used in cancer treatment according to Dr. Greaves? അപ്പം നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കിയില്ല. എൻഷുർ ദാറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൂടെ വായിച്ചിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ അമാൻഡ ഗ്രീവ്സ്, ഷീ ഈസ് എ റിസർച്ചർ ഇൻ റീജനറേറ്റീവ് മെഡിസിൻ, സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി ഫോർ ക്യാൻസർ. അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തിന് റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇനി കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഒരു ഓഡിയോയിൽ ഇസ് ജസ്റ്റ് 5 minutes, ഒരു ഓഡിയോ ഇസ് ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ബി 5 minutes. അപ്പം യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ക്ലാരിറ്റി. ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദ കീ. അപ്പം എത്ര സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് ഓഡിയോ, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സെക്കൻഡ് നമുക്ക് വായിക്കാനുണ്ട്, ഇതിനെല്ലാത്തിനെ പറ്റി നമ്മളൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ എവറിത്തിങ് പ്രോപ്പർലി. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദ 31. ഓക്കെ, അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് വൈ ഇസ് ഹെമറ്റോപോയറ്റിക് സെൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെം സെൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ HSCT യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. ആൻഡ് വി ഹാവ് 3 ഓപ്ഷൻസ്. സോ യുവർ ഡ്യൂട്ടി ഇസ് ടു ലെറ്റ് മീ നോ വാട്ട് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് കീവേഡ്സ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വേഗം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് മെറീന. Verin. Yes. Option A, to stimulate the immune system to target tumors directly. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത് ഇസ് ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദി ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം, ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് ടു റീപ്ലേസ് ഡാമേജ്ഡ് ബോൺ മാരോ ആൻഡ് റിസ്റ്റോർ ബ്ലഡ് സെൽ പ്രൊഡക്ഷൻ. ഡാമേജ് ബോൺ മാരോ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് സെൽ പ്രൊഡക്ഷൻ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത്. സിയിൽ പറയുന്നത് ടു ടാർഗറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ക്യാൻസർ സെൽസ് ഇൻ ദ ബോഡി. അപ്പോൾ സിയിൽ പറയുന്നത് ക്യാൻസർ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക, ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക, ഇതിനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി
ഡിഫറൻസിയേഷൻ മാത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബൈ ഹാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് യുവർ ഓപ്ഷൻസ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എയിൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്, ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറഞ്ഞത് റീപ്ലേസ് ദ ഡാമേജ് ബോൺ മാരോ. ആൻഡ് സിയിൽ പറയുന്നത് ടു ടാർഗറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ദി ക്യാൻസർ സെൽസ് ഇൻ ദ ബോഡി. ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ആതിര ഗുഡ് ഈവനിങ്. യെസ്, ഓക്കെ. കീവേഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള കീവേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യുക, 3 കീവേഡ്സിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ ഹെമറ്റോപോയറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ HSCT എന്തിനാണ് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ്സ് വിൽ ബി ഇനഫ്. ഓപ്ഷൻ എയിലെ കീവേഡ് ഓൾറെഡി മെറിൻ പറയുന്നു, സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. യെസ്, വാട്ട് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഏതാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? Is this going to be recommendation ആണോ, അതോ cause and effect ആണോ, or is it fact and outcome, problem and solution? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻ എയിലെ കീവേഡ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ ബി ഐ മാർക്ക് ദി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യു. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഐ തിങ്ക് റീപ്ലേസ് ഡാമേജ് ബോൺ മാരോ, റീസ്റ്റോർ എടുക്കാം നമുക്ക്. ദെൻ ടാർഗറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് cancer cells. I think option C അതായിരിക്കും. Okay, Ria, stimulate target directly. Shilpa, good evening. Yes. Okay, this is not opinion. Question ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു നോക്കുക. Just because you see according to Dr. Greaves, you can't say that is going to be an opinion. എന്തായിരിക്കാനാണ് ചാൻസ്? What is the type of question? I'm not able to see the type. Replace, damage, restore. Okay, Marin, replace, damage, restore. Yes. Everybody ensure to comment the same. Seal ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? Type of question? What is the type of question? Okay, I'll tell what is the type of question here. This is the first question. So this is basically cause and effect. So why cause and effect? എന്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So while you listen, what exactly you should focus on? നിങ്ങൾ ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ you should understand that they are looking for why this HSCT is used. അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. So you can expect certain words like because അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു, ഇതെല്ലാമാണ് വരാൻ ചാൻസസ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇത് കൂടാതെ വരാനും ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, വാട്ട് ഇസ് എ കോസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദി എഫക്റ്റ്. അതായത് ഈ ഹെമറ്റോപോയറ്റിക് സ്റ്റെംസ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ അതിന് എന്ത് എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക, അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് എ ബിറ്റ്, ഐ തിങ്ക്. ടാർഗറ്റ്, ഡിസ്ട്രോയ് ക്യാൻസർ സെൽ. ഓക്കെ, യെസ്. സോ I've got the keywords as well. Now I think let's take it to question number 32. If there is anyone joining right now, we are going to focus on 32. What is the expected outcome of mesenchymal stem cell therapy in treating solid tumors? Okay, അപ്പോൾ എന്താണ് expected outcome? I think already you might be able to understand എന്താണ് type of question ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നുള്ളത്. ഓപ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. MSc റീജനറേറ്റ് ഹെൽത്തി ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ക്യാൻസർ റിക്കറൻസ്. ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് റീജനറേറ്റിംഗ് ഹെൽത്തി ടിഷ്യൂസ്, റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുവാണെന്ന് പറയുവാണ്, അതുകൊണ്ട് ക്യാൻസറിൻ്റെ റിക്കറൻസിനെ തടയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് MSc ഹെൽപ്പ് റീപ്രോഗ്രാം ദ ഇമ്മ്യൂൺ എൻവയൺമെൻറ്റ് ടു ബെറ്റർ ഫൈറ്റ് ട്യൂമേഴ്സ്. അപ്പം ഇത് റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യുവാണ് ഇമ്മ്യൂൺ എൻവയൺമെൻറ്റിനെ, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബെറ്റർ ഫൈറ്റ് ദ ട്യൂമർ. അതാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സിയിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. സി ഇസ് ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് റീപ്ലേസ് ക്യാൻസറസ് ടിഷ്യൂസ് ലീഡിങ് ടു എ കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ. അതായത് ഈ MScക്ക് ക്യാൻസറസ് ടിഷ്യൂവിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുവഴി ഒരു ക്യൂർ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എന്താണ് MSc എന്ന് പറയുന്നൊരു തെറാപ്പി യൂസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി സോളിഡ് ട്യൂമേഴ്സിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്കം ആണ് ഉണ്ടാവുക, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പം വേഗം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞോളൂ. യെസ്, ഫാക്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്കം, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. Expected outcome and treating. Yes, Marin. Expected outcome and treating. Yes. Now what about the keywords in the 3 options? Yes, Vidya, you're correct. That is fact and outcome. Expected outcome എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Yes, Marin, fact and outcome. Now what about the keywords that is there in the options? Optionsലുള്ള keyword എന്തൊക്കെയാണ്?
Yes, Sona, that is correct. Fact and outcome. You're right. Okay, what is the keyword for the options? Shrija, you're right. Okay, I'll mark the keyword for the first option. I think ഇവിടെ regenerate, then prevent എടുക്കാം, നമുക്ക് recurrence എടുക്കാം. I think that will be enough. What is your expected keyword here? Yes, Marin, regenerate, prevent, recurrence. Ria, regenerate, prevent, recurrence. Okay. Sophia, fact and outcome, that is correct. Dia, regenerate, prevent, recurrence. Okay. Now what about option B? നമുക്ക് MSc എന്നുള്ളത് ഇനി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നുള്ളത്. Fact and outcome, yes, Adira, that is correct. Okay, Marin, reprogram, then immune, environment, fight. Okay, fine. What about others? What is your keyword for option B? And also do mention the keywords for the option C as well. Regenerate, recurrence, and prevent. Okay, Atira. Sona, yes. Reprogram, immune, environment. Okay. Vinny, reprogram, immune, environment, fight. Okay. Then Ria, help. Okay, I'll add that as well. Help, fight, and tumors. Okay. See, different type of keywords. നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പല ഇൻഫർമേഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പലതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു keywords are എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തോന്നുന്നത് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു അണ്ടർലൈൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വേർഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസ്. ഹെൽപ്പ്, ഇമ്മ്യൂൺ, ഫൈറ്റ്. ഓക്കെ ജസ. റീപ്ലേസ്, then we have complete cure. Okay. So ഇവിടെ നമ്മളപ്പോൾ എന്താണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്? While you listen, focus on the MSc therapy does and what is intended, okay, to achieve in treating the tumors. So listen for concrete result അല്ലെങ്കിൽ changes it is going to cause in the body, അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ immune system. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫാക്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്കം ആണ്. അപ്പം ഫാക്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. അവർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ 100% ഷ്യോറിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫാക്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്കം ആണെങ്കിൽ പ്രൂവൺ ആണ്, നോ ചേഞ്ച് അറ്റ് ഓൾ. വിദ്യ, reprogram, immune and fight, replace, cure. Okay, replace, complete, cure. Okay, fine. Great. Now I think we can take to question number 33. What major risk does Dr. Greaves identify in stem cell therapy for cancer? അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് മേജർ റിസ്ക് ആണ് ഡോക്ടർ ഇസ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഈ സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി, ക്യാൻസറിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പിയിൽ എന്ത് മേജർ റിസ്ക് ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, നൗ എന്താണ് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ? ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഓപ്ഷൻസ് ആസ് വെൽ. ഡു മെൻഷൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മീൻ വൈൽ ആസ് വെൽ ആസ് ദ കീവേഡ്സ്. ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ for stem cell to differentiate into unintended tissues leading to new tumors. അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ സ്റ്റെം സെൽ, അതായത് ദർ ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇൻ ടു അൺഇൻറ്റഡ് ടിഷ്യൂസ്, അതായത് പുതിയൊരു ട്യൂമേഴ്സിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പോയിന്റ്. ബിയിൽ പറയുന്നത് റിസ്ക് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ റിജക്ഷൻ ഈവൻ വിത്ത് ഓട്ടോലോഗസ് സ്റ്റെം സെൽ, അതായത് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഫോർ ഇമ്മ്യൂൺ റിജക്ഷൻ. അവിടെ ഇമ്മ്യൂൺ റിജക്ഷനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. സിയിൽ പറയുന്നത് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് സ്റ്റെം സെൽ ടു എഫക്റ്റീവ്ലി ഫൈറ്റ് ക്യാൻസർ ഇൻ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ്. അപ്പം സ്റ്റെം സെല്ല് വീക്ക്നെസ്സിനെ കാണിക്കുവാണ് ടു എഫക്റ്റീവ്ലി ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഇൻ ദ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ്. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എയിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നു, ബിയിൽ റിസ്ക് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ റിജക്ഷൻ, സിയിൽ ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് എഫക്റ്റീവ്ലി ഫൈറ്റ്. നൗ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ? What is your type of question? Cause and effect? No, that's not cause and effect. Question ഒന്നുകൂടി വായിച്ചാൽ you'll be able to correctly identify. What is the keyword and type of question for question number 33? Yes. What do you think is the type of question here? No, Jussa, that's not cause and effect. Question തന്നെ ഉണ്ട് the answer.
What about others? Okay. So I'll mark the keyword. I think risk, identify. I think that will be fine. കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. So my keyword is risk and identify. Probably if you want, you can take it as major risk. Okay. Then Jissa, that is correct. Vinny, correct. Problem and solution. Riskine പറ്റിയാണല്ലോ ചോദിക്കുന്നത്. So that is problem and solution. Question number 33, the type of question is problem and solution. Now what is a keyword? എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ keyword ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? Jilsa, yes, problem and solution, that is correct. Okay, I'll mark the keywords for the 3 options now. Major risk, identify stem cell. Okay, Jenny, major risk, identify stem cell. Stem cell ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, it is not necessary here. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാക്സിമം കീവേഡ് കുറയ്ക്കുക, ദാറ്റ് വിൽ ബി കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബട്ട് അറ്റ് ഓൾ അഗെയിൻ നിങ്ങൾക്കത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയാൽ നോ വറീസ്, യു ക്യാൻ മാർക്ക് ദ സെയിം. ആതിര, യു കറക്റ്റ്. പ്രോബ്ലം ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, സോഫിയ, മേജർ റിസ്ക് ആൻഡ് തെറാപ്പി. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ഓപ്ഷൻസ്? ഓപ്ഷൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? Risk, identify stem cell. Okay. Okay, I think I'll mark potential, then differentiate, unhindered, and I think new tumors irkam nokku venengil. Do mention your keyword. Rajesh, problem and solution. Yes. And the option B, risk, I think rejection, autologous. So I've marked the keyword for option A and option B now. Option C, weakness, then effectively fight in advanced stages. That will be your keyword for option C. Okay, so now what exactly you have to listen here? Ivada you have to listen for what could go wrong with the stem cell therapy. Karanam risk aanu parayunnathu alle. So you have to pay attention to any negative outcomes, complications allengi challenges which is associated with the treatment. So fear, potential, differentiate and leading. Okay, I've added your keyword as well. What about the option B and option C? What is your keyword for option B and option C? So 33 question lekku varumbo almost by the middle of the conversation ആവുമ്പോഴേക്കും you can expect these type of informations. എപ്പോഴും ഇനീഷ്യൽ പാർട്ടിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക why, what is the purpose behind the talk, പിന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത്. ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രോബബിളി ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഫ്രം ദി എൻഡിങ് പാർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തീരുന്ന സമ്മറി പാർട്ടിലായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്ന ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 34. Good evening, Murli. Yes. What challenge does Dr. Greaves mention regarding the accessibility of stem cell therapy for cancer? അപ്പോൾ 34 പറയുന്നത് എന്ത് ചലഞ്ചാണ് ഡോക്ടർ ഇസ് മെൻഷനിങ് റിഗാർഡിങ് ആക്സസിബിലിറ്റി, സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി ആക്സസിബിൾ ചെയ്യാനുള്ള എന്ത് ചലഞ്ചാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത് കോംപ്ലെക്സിറ്റി ആൻഡ് ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി തെറാപ്പി, അതായത് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലെക്സിറ്റി അതേപോലെ ഹൈ കോസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് ദി ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ദി ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് അവൈലബിൾ, അതായത് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ലിമിറ്റഡ് നമ്പറിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നത് ദ സ്കാസിറ്റി ഓഫ് ഇഫക്റ്റീവ് സ്റ്റെം സെൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അതായത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെം സെൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്കാസിറ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇസ് ദി
your keywords. So we are discussing question number 34 now for the people who have joined now. What is the type of question for question number 34? I'll mark the keyword for the question here. I think challenge, accessibility, and that will be fine. What about the other? Yes, do mention. Yes, what exactly they are trying to say? Yes, what is the type of question for question number 34? What do you think? I'll mark the keyword for options as well. Complexity, then high cost therapy. Then option B is telling regarding the limited clinical trials available. Option C is scarcity of effective treatments. That is option C indicating. So what is the type of question for question number 34? What do you think? Is the question number 34's type of question? So I think the type of question itself is already mentioned from the question itself. Again, challenge aanu choikkunne. Challenge ennu parayumbol then you can understand that they are trying to indicate regarding endana the problem and solution. Problem and solution പറ്റിയാണ് ഇവിടെ mention ചെയ്യുന്നത്. Yes, Vidya, that is correct. Ensure that you are commenting your answers. It's problem and solution. So while you listen, what you can focus, ensure to focus on the speaker, talk about the barriers and barriers or limitations, especially which is related to how hard is for the people to access the stem cell therapy. Okay, so probably you might be listening for cost, അതേപോലെ complexity, healthcare infrastructure. അപ്പോൾ challenges എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Yes, Shini, problem and solution. Yes. So that is with 34. Let's take it to 35. Which type of cancer does Dr. Greaves believes are most likely to benefit from stem cell therapy in the near future? Okay. അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആണ് ഈ സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പിയുടെ ഒരു ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നത് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 35? ഡു മെൻഷൻ. ഇനി നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ സച്ച് ആസ് ലുക്കീമിയ ആൻഡ് ലിംഫോമ, അതായത് 2 ക്യാൻസേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ സച്ച് ആസ് ലുക്കീമിയ ആൻഡ് ലിംഫോമ. Adira, I think you're asking about previous question. That is problem and solution because challenge ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി പ്രോബ്ലം ആണ് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൻ്റെ കൂടെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നെ എപ്പോഴും സൊല്യൂഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വരണം നിർബന്ധമില്ല. ചാലഞ്ച് റിസ്ക് ഒക്കെ പൊതുവേ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദി problem and solution. That is for question number 34. Okay. Now here, solid tumor like ovarian, pancreatic, liver cancer. C-le പറയുന്നത് cancers that are resistant to traditional treatment such as lung cancer. അപ്പം 3 again direct informations ആണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം again which type of cancer does Dr. Greaves believe are most likely to benefit എന്നാണ് പറയുന്നത്. Question വായിച്ചു നോക്കുക. It's not attitude. Attitude അല്ല. What do you think is the type of question here? I'll mark the keyword. So, yes, Jissa, that is correct. It is opinion. Karanam, he is believing that this is going to benefit. If suppose there was another doctor, probably they might not be believing the same. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. Type, then benefit,
ബിലീവ് ദെൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നിയർ ഫ്യൂച്ചർ എടുക്കാം ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വിദ്യ, യെസ് യു ആർ കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഓപ്ഷൻസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലുക്കീമിയ ഉണ്ട്, ലിംഫോമ ഉണ്ട്, സോളിഡ് ട്യൂമേഴ്സ്, ഒവേറിയൻ, പാൻക്രിയാറ്റിക്, ലിവർ ക്യാൻസർ എടുക്കാം. ഓപ്ഷൻ സിയിൽ വരുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, നമുക്ക് ലങ് ക്യാൻസർ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. സോ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഡിക്ഷനെ പറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ഫോർ ഫ്രേസസ് ലൈക്ക് ഐ ബിലീവ്, ഐ തിങ്ക്, ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ. നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രേസസ് എന്നുള്ളത്. നോട്ട് എസ് എ സ്പെസിഫിക് ആൻസർ മെൻഷൻ. അഗെയിൻ ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ക്ലാരിറ്റി. ഓക്കെ, Krishna, yes, opinion, that is correct. Okay, so I think let's take it to the next question. That is question number 36. What does Dr. Greaves suggest is necessary for stem cell therapy to become widely accessible in cancer treatment? അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്, അതായത് സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി വൈഡ്ലി ആക്സസിബിൾ ആകാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ഡോക്ടർ ഗ്രീവ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ 36? ഓപ്ഷൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി ഇൻ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓങ്കോളജി പ്രാക്ടീസ്, അതായത് ഈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പീനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓങ്കോളജി പ്രാക്ടീസിലേക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ഡിസ്കസിങ് മോർ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് ടു പ്രൂവ് ദിയർ എഫിക്കസി. ഇനിയും കൂടുതൽ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് വേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സി പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റെം സെൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അതായത് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് വഴി ദർ ഇസ് എ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റെം സെൽ, അതാണ് പറയുന്നത്. യെസ് ജിസ, യു ആർ കറക്റ്റ്. ഷിനി, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണിത്, സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കീവേഡ് എന്തൊക്കെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. സജസ്റ്റ്, I think widely accessible cancer treatment if necessary. What is the keyword? I'm not able to see any keyword so far. Manuel, yes. Recommendation. Danya, yes. Recommendation. So what is the keyword for question 36? Vega mention cheyidolu. Yes, Krishna, that is recommendation. മൂന്ന് ഓപ്ഷനിലും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വേഗം നോക്കാം. I've already marked the keyword for the question. What about the options? I'll mark the keyword. Integration, I think standard oncology practice. More, I think trials, efficacy എടുക്കാം നമുക്ക്. ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുമ്പോൾ റിഡക്ഷൻ, കോസ്റ്റ്, ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കേൾക്കുന്നത് യു ഹാവ് ടു ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് എ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സജഷനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ഹീ വിൽ ലൈക്ലി യൂസ് ഫ്രേസസ് ലൈക്ക് ചിലപ്പോൾ നീഡ്സ് ടു ഹാപ്പൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഷുഡ് ബി, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വി മസ്റ്റ് ഡു, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ്. പൊതുവേ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഓഡിയോ ആയിരിക്കും വരിക. സോ ക്ലോസ്ലി ലിസൺ ദ സെയിം. സോ ആസ് യു നോ, റീഡ് യർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് thoroughly, ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, ക്ലിയർലി ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ഏത് പാർട്ട് ഓഫ് ഓഡിയോയുടെ ഏത് പാർട്ടിലായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക, റാദർ ദാൻ യുവർ ഓപ്ഷൻ. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദ സെയിം. Okay, so now I'll be playing the audio and you can discuss, and then we'll be coming back for the explanation part. Okay, so please do listen to the audio. Part C. In this part of the test, you'll hear two different extracts. In each extract, you'll hear health professionals talking about aspects of their work. For questions 31 to 42, choose the answer, A, B or C, which fits best according to what you hear. Complete your answers as you listen. You hear an interview with Dr. Amanda Greaves, a researcher in regenerative medicine, discussing stem cell therapy for cancer.
Welcome to today's interview on the evolving field of stem cell therapy in cancer treatment. We have Dr. Amanda Greaves with us, a leading researcher in regenerative medicine. Dr. Greaves, thank you for joining us. Thank you for having me. It's a pleasure to be here to discuss the potential of stem cell therapies, which, as you know, have opened new avenues in oncology treatments. To start, could you explain how stem cell therapies work within the context of cancer treatment, particularly in cases where traditional methods like chemotherapy have failed? Absolutely. Stem cell therapies primarily focus on harnessing the regenerative power of stem cells to restore normal cellular function, and in some cases, to target cancer cells directly. For example, hematopoietic stem cell transplantation, HSCT, is commonly used in cancers of the blood, such as leukemia. It works by replacing the patient's damaged bone marrow with healthy stem cells. This is critical because chemotherapy and radiation often leave patients with compromised immune systems and severely reduced blood cell production. HSCT helps restore this function, offering a second chance for remission. And in terms of mesenchymal stem cell therapy, what sets this apart from the hematopoietic method, and what are its applications in treating solid tumors? Mesenchymal stem cells, or MSCs, are a bit different. They have immune-modulating properties, which means they can influence the body's immune response. This is particularly important in the context of solid tumors, which are often more challenging to treat because they can evade the immune system. MSCs can be administered to patients to not only help stimulate the immune system but also to target and inhibit tumor growth. The key distinction here is that while HSCT is mainly focused on blood cancers, MSCs are being explored in the treatment of cancers such as breast, prostate, and even lung cancers, where they help reprogram the immune environment to attack the tumor more effectively. That's fascinating. But there are clearly many challenges involved in this type of therapy. Can you highlight some of the major concerns and risks? There are several concerns. One major risk is the potential for stem cells to differentiate into unintended tissues. This could lead to tumorigenesis. Basically, the stem cells could form new tumors. Additionally, immune rejection is a possibility, as these cells, particularly when taken from donors, may be recognized as foreign by the patient's immune system. Even when using autologous stem cells, the risk of complications such as infection or graft-versus-host disease remains a concern, particularly after HSCT. And, of course, there is the issue of the cost and accessibility of these therapies, which is still not widely available due to their complex nature and high price. You mentioned cost and accessibility. Given that these therapies are still in the early stages of widespread implementation, how do you see the future of stem cell therapy for cancer evolving, particularly in terms of cost-effectiveness and availability? I think the future is promising, but it's going to take time. As clinical trials continue and more data becomes available, we'll start seeing more targeted therapies that are not only effective but also more cost-efficient. There are already efforts in place to simplify the processes for harvesting, expanding, and administering stem cells, which should bring the cost down. However, for stem cell therapy to become widely accessible, it needs to be integrated into standard oncology practices. This will take both technological advancements and policy changes in the healthcare system. It's a long road ahead, but the potential for these therapies is undeniable. In your opinion, which cancer types are most likely to benefit from stem cell therapies in the near future? In the near future, I believe blood cancers, particularly leukemias and lymphomas, will continue to see the most significant advancements. Hematopoietic stem cell transplantation has already been in use for decades, and it's a well-established procedure. As for solid tumors, I think we'll start seeing more breakthroughs in cancers that have traditionally been more resistant to treatment, like pancreatic, ovarian, and liver cancers. But mesenchymal stem cells hold promise for a wider range of cancers, especially if we can overcome the challenges of effectively targeting tumors without causing harm to surrounding healthy tissue.
Thank you so much for your insights, Dr. Greaves. It's clear that stem cell therapy has a complex, but highly promising, future in cancer treatment. Thank you for having me. It's always a pleasure to discuss these developments. That is the end of Part C. So I hope you were able to get the answers. So I'll be telling you the answer. Please go through your answers and we'll be starting with the explanation. So 31, that is B. 32 is also B. 33A, 34A, 35A and 36A. So 31 and 32 is B. 33 to 36 B ആണ്. എത്ര കിട്ടി എന്ന് I would like to know out of 6. Easy ആയിരുന്നോ, difficult ആയിരുന്നോ? So this was yet another self-prepared material of Neeta's Academy. So we have exclusive materials every week. So ensure that you're attending the sessions so that you won't miss any materials. Okay. So I'm gonna start with the explanation. Do mention your score on the comment section. I would like to know what exactly is your score now. Okay. So and the transcript is already displayed on the screen. Yes. So 31 question HSCT എന്തിനാണ് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. There are 5. Great. So replace damage bone marrow and restore blood cell production. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആൻസർ. എന്തുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീക്കർ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് HSCT യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടുണ്ട്. ഷിനി 5 യെസ്. റീപ്ലേസ് ദ ഡാമേജ് ബോൺ മാരോ ആഫ്റ്റർ കീമോതെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ ടു റീസ്റ്റോർ ബ്ലഡ് സെൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് യെസ്, എല്ലാവർക്കും 5 ആണല്ലോ. ഏതായിരുന്നു മിസ്സായി പോയ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ പറഞ്ഞത് ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ടു ടാർഗറ്റ് ട്യൂമേഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി. അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് മോർ റിലവൻറ്റ് ടു MSc തെറാപ്പി, നോട്ട് HSCT. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സി പറഞ്ഞത് ടാർഗറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ക്യാൻസർ സെൽ ഇൻ ദ ബോഡി. അഗെയിൻ that is the general goal of the treatment. ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് purpose of HSCT എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വർക്ക്സ് ബൈ റിപ്ലേസിങ് ദ പേഷ്യൻസ് ഡാമേജ് ബോൺ മാരോ വിത്ത് ഹെൽത്തി സ്റ്റെം സെൽഫ്. ക്രിട്ടിക്കൽ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. HST എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് എ വെരി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇനി 32. What is the expected outcome of MSc therapy in treating solid tumors? അപ്പോൾ MSc ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം B ആയിരുന്നു ആൻസർ. ഇമ്മ്യൂൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ടു ബെറ്റർ ഫൈറ്റ് ട്യൂമേഴ്സ്. സോ ഇവിടെ ഡോക്ടർ ഗ്രീവ് ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് MSc മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ടു ഫൈറ്റ് സോളിഡ് ട്യൂമേഴ്സ് ബൈ റീപ്രോഗ്രാമിംഗ് ദ ട്യൂമർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ റോങ് ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എയിൽ പറയുന്നത് MSc റീജനറേറ്റ് ഹെൽത്തി ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ക്യാൻസർ റിക്കറൻസ്. റീജനറേഷൻ അല്ല ഇവിടുത്തെ ഫോക്കസ്. പ്രിവെൻറ്റിംഗ് റിക്കറൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എവിടെയും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. സിയിൽ പറയുന്നത് MSc റീപ്ലേസ് ക്യാൻസറസ് ടിഷ്യൂ ലീഡിങ് ടു എ കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ. എഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ടു അബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് നോട്ട് സപ്പോർട്ടഡ് ഹിയർ ഇൻ ദി ഓഡിയോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് MSc ക്യാൻ ബി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ടു പേഷ്യൻറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ടു ഹെൽപ്പ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ബട്ട് ഓൾസോ ടു ടാർഗറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്റ് ദ ട്യൂമർ ഗ്രോത്ത്. അതേപോലെ കീ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് HST ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ക്യാൻസറിലാണെങ്കിൽ MSc കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലോർഡ് ഇൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാൻസർ സച്ച് എസ് ബ്രസ്റ്റ്, പ്രോസ്റ്റേറ്റ്, ലിവർ ആൻഡ് ലങ് ക്യാൻസർ വേർ ദേ ഹെൽപ്പ് റീപ്രോഗ്രാം ദി ഇമ്മ്യൂൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ടു അറ്റാക്ക് ദ ട്യൂമർ മോർ എഫക്റ്റീവ്ലി. അപ്പം റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്കം എന്നുള്ളത് എഗെയിൻ അവിടെ മെൻഷൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മേജർ റിസ്ക് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ ആയിരുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ സ്റ്റെം സെൽ ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇൻ ടു അൺഇൻറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ്. സോ ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ്. ട്യൂമറോജിനസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ബേസിക്കലി സ്റ്റെം സെൽ ഷുഡ് ഫോം ന്യൂ ട്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബിയും സിയും പറഞ്ഞത് ഇമ്മ്യൂൺ റിജക്ഷൻ്റെ കാര്യവും വീക്ക്നെസ് ഓഫ് സ്റ്റെം സെൽഫ് ആയിരുന്നു. റിജക്ഷൻ അല്ല ഇവിടെ ഒരു കൺസേൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അഡീഷണലി എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഇമ്മ്യൂൺ റിജക്ഷൻ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. And also not usually with autologous ones. Again, even when using autologous stem cell, the risk of complications such as infection or cancer concern എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് അത് എവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി വീക്ക്നെസ് ഓഫ് സ്റ്റെം സെൽഫ് ടു ഫൈറ്റ് അഡ്വാൻസ് ക്യാൻസർ. Again, ഇത് is not mentioned as a risk in the entire audio part. Okay. ഇനി അടുത്തത് what challenge does Dr. Greaves mention regarding the accessibility of a stem cell therapy?
അഗെയിൻ അതും ഇവിടെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി പറയുന്നുണ്ട്. There is an issue of cost and accessibility of therapy which are not widely അവൈലബിൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി പറഞ്ഞത് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് ആണ്. ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസിൻ്റെ കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതൊരു മെയിൻ ചാലഞ്ച് അല്ല, ആക്സസിബിലിറ്റിക്കുള്ള മെയിൻ ചാലഞ്ച് അല്ല ലിമിറ്റഡ് ട്രയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്കാസിറ്റി ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അഗെയിൻ ദ ഡിസ്കഷൻ ഫോക്കസ് ഓൺ ആക്സസിബിലിറ്റി നോട്ട് ഓൺ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ബീങ് സ്കേസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഗെയിൻ കോസ്റ്റിൻ്റെ ആക്സസിബിലിറ്റിയുടെ കാര്യം താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏർലി സ്റ്റേജ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇഷ്യൂ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഹൈ കോസ്റ്റ് ആണ്. ഇനി 35 വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആർ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ലുക്കീമിയ ആൻഡ് ലിംഫോമ ആണ്. സോ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ പെർട്ടിക്കുലർലി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു സീ ദ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹെമറ്റോപോയറ്റിക് സെൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ യൂസ് ഇൻ ഡെക്കേഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പ്രൊസീജിയർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒവേറിയൻ്റെ കാര്യം ഇസ് മെൻഷൻ ആസ് എ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോമിസ് ആണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ലൈക്ലി ബെനിഫിറ്റ്. സി ലങ് ക്യാൻസർ, അത് MSCയുടെ പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബെനിഫിറ്റ് എനി ടൈം സൂൺ. ഓക്കെ, ഇനി 36 നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? വാട്ട് ഡസ് ഡോക്ടർ ഗ്രീവ് സജസ്റ്റ് ദി നെസസറി ഫോർ സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി? ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ബിക്കം വൈഡ്ലി ആക്സസിബിൾ, ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഓങ്കോളജി പ്രാക്ടീസസ്. അപ്പം ഷീ സേസ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇൻ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രാക്ടീസസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആക്സസിബിലിറ്റി. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ അത് തന്നെയായിരുന്നു. വൈഡ്ലി ആക്സസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റഡ് ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദി ആർ സജസ്റ്റിംഗ്. ഇനി ബി ആൻഡ് സിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ്. അപ്പം അതെന്താണ് പറയുന്നത്? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, യെസ്, പക്ഷേ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ തന്നെയാണ്. സി പറഞ്ഞത് റിഡക്ഷൻ ഇൻ കോസ്റ്റ് ത്രൂ ടെക്. കോസ്റ്റ് ഒരു ഫാക്ടറാണ്, നമുക്കല്ലാന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ കീ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇൻ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കെയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആണ്. ഇനിയിപ്പം ഒരെണ്ണം മാത്രം നമുക്ക് ഇത്തിരി ജംബിൾഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുള്ളൂ. സോ യാ, അഫ്സാന, മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ഗോട്ട് ദ 5. ഐ തിങ്ക് ഈസി ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു. സോ കീപ് പ്രാക്ടീസിങ് ഫോർ പാർട്ട് സി. ഐ നോ you might be finding it difficult when you have a lot of information. Clearly focus here. Your concentration is key. Focus the same, practice the same. You have a plenty of days ahead. Ella dosam ensure to listen to at least a podcast. Focus on your listening skill. Then please go and focus on the materials. So any doubts? Is there anything I should be clarifying? Oh, you missed the third answer? Yes. Is it clear, everyone? So I hope it is clear. So next week I'll be coming with yet another interesting session. So till then, keep practicing and happy Easter, guys. So thank you.